Hi everyone, good evening. My name is Soumendra Mandal. I am by profession an entrepreneur and I am also a student of this class of EFA. So today we are gonna discuss a very interesting topic. So the topic is the online scams which are happening nowadays. So we want to aware people so they don't get scammed by this kind of scammers. So I hope that today's discussion you will like it. So I'll the just first quickly point is say something in Bengali that এই যে অনলাইন স্ক্যামিং হয় অনলাইন যে এই লিংকে ক্লিক করুন আপনি এত টাকা জিতে যাবেন বা আপনার মোবাইল হ্যাং হয়ে যাবে এটা ক্লিক না করলে বা ইলেকট্রিসিটি বিলের এই প্রবলেম হয়ে যাবে আপনি যদি লিংকে ক্লিক না করেন কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাপ সেটা মানে অনেক বিক্রি হয় আর কি সাপোজ তো সেখানে এটা এই ক্লিক করুন লিংকে দিয়ে এটা কিনুন তো এই রকম লিংকে অনেক সাদাসিধে অনেস্ট সিম্পল মানুষ যারা হয় তারা বিশ্বাস করে ক্লিক করে দিয়ে অনেক টাকার একটা ফ্রড কেস হয়ে যায় blunder হয়ে যায় so scamming হয়ে যায় so about this we are going to discuss it's a very serious topic and this is happening too much these days every now and then these things happen so we do not want anyone to fall in trap that's why we are doing this for mainly for public awareness let's start with Shomendo yes okay. So one very common thing that you will see that you will get a message in your phone, normal text message, or it can even be WhatsApp message that uh, earn daily 8,000 to 20,000 rupees. Click in this link or go check this website. This kind of thing. And we know that in our country or not in our country, everywhere in the world, like people want employment, people want good jobs, so that is normal. But the thing is we have to think realistic, because if you're just a fresher and in India no one is going to pay you 10,000 or 20,000 rupees daily. So the thing is, yes whenever you see these kind of messages, just simply avoid, because if the job is so important that they are ready to pay 10,000 rupees daily, so they won't message you. Because if the job was so important that people would have gone there for interview, and it must be a very high paying position and very much important position, so they won't hire juniors or just freshers. So that this thing you have to keep in mind. Whenever you get these messages, first of all, don't click the link that they are giving. So how this kind of scams are happening, let me tell you that they will give a link or they will give a phone number that you can contact. If you contact them in a phone number, they will talk very professionally and you will think that, yeah, they are a professional company, they want to hire like that. And they have their fake websites and all. And if you are not, if you are new to this, then you will think that they are genuine, and eventually you will start falling in their trap. And how the scam happens, so they will tell you that we are arranging an interview in your city and all, so we need money for that. Or if you want to secure your job position, that you have to send 10,000 rupees to block your position. And you will think that, yeah, 10,000 rupees is just my daily salary that they are giving, so I can sacrifice one day's salary like that. So you will end up giving them 10,000 rupees that, and it's gone. So Hmm. that's how the scam happens. So suppose if this scam happens to 100 people daily and 100 people gave 10 lakh rupees, I mean, sorry, 10,000 rupees. 10,000 So see, it's, yeah, 10 lakh rupees in one day. So this is how the scams happen. And that's why this is the first example of this kind of scams. just Don't a minute believe. just a minute could you please repeat briefly in Bangla what you have said Okay. তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রথমে আপনার ফোনে এক ধরনের মেসেজ আসবে যে ডেইলি 10,000 থেকে 20,000 টাকা দিয়ে আর্ন করুন স্যালারি, আমাদের এই জব অ্যাভেলেবেল আছে। তো সেখানে আপনাকে একটা লিংক দেওয়া থাকবে আর একটা ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো আপনি সেখানে যদি মনে করেন লিংকেও ক্লিক করতে পারেন বা সেই ফোন নাম্বারে কন্ট্যাক্টও করতে পারেন, এবং আপনি যদি কন্ট্যাক্ট করেন তো আপনার সঙ্গে খুবই প্রফেশনালি ব্যবহার করা হবে এবং এমন মনে হবে সত্যি ওরা একটা কোম্পানি থেকে ফোন করেছে এবং ওরা আপনাকে হায়ার করতে চায়। তো তারপরে কি হবে, আপনাকে বলা হবে যে তারা আপনার শহরে একটা ইন্টারভিউ অ্যারেঞ্জ করছে আপনার জন্য,
অথবা বলবে যে যদি আপনি আপনার সিটটা ব্লক করতে যান আপনার জবের জন্য, তাহলে ওনাদেরকে কিছু টাকা পেমেন্ট করতে হবে। সেটা হতে পারে 5,000 10,000 যে যা অ্যামাউন্ট বলবে। তো আপনার তখন মনে হবে ওর যে যেহেতু ওরা ডেইলি 10,000 টাকা স্যালারি আপনাকে দিচ্ছে, তো সেখানে একদিনের স্যালারি আপনি দিতেই পারেন ওদেরকে, আপনার কাছে কোনো ব্যাপার না। তো সেটা আপনি সেন্ড করে দিলেন, সেই মুহূর্তে আপনার সাথে স্ক্যাম হয়ে গেল। তো সেই এক্স্যাক্টলি। 10,000 টাকা আপনার গেল। ইয়েস, তো ইয়েস। আপনি এরপর ফোনের নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন বা লিঙ্কে দেখবেন, সেটা তখন ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। তো ইয়েস। এই ধরনের স্ক্যামে কখনোই পড়বেন না। মনে রাখবেন যে এতটাই সহজ নয় যে চাকরি পাওয়া, যে আপনার ফোনে মেসেজ চলে আসবে আপনি ডেইলি 10,000 টাকা ইনকাম করে ফেলবেন। তো খুবই সতর্ক থাকুন এই বিষয়গুলো নিয়ে, এটাই বলা। Yes, right. This was point number one. Let's move to Ranjana now with the next point. Yes, There is another kind of scam or the fraud that is called phishing. In phishing. the phishing, so in this type of scam, what happened that they will call you and they will say they are a businessman and they are doing something else. They always try to find out your ATM card number, PIN number, and they will say, "See, we are calling you from the ATM office because you have to understand there is no office of ATM. Bank always provide you the ATM card, and bank don't want to take any kind of personal information from you. So there is no other place like ATM, head office of the ATM and all rupee card, Mastercard. They always try to, they will always trick you to get, uh, tell me your credit card number, then we will transfer some money, and all this kind of fraud happens. And they, it's for that reason, and they always use some fake website to take your personal information. Fake website, fake email ID, fake numbers, and if you use Truecaller ID, there will, when they call you, there is a name, the fraud scam phone number. So be aware from this number. So this is going to happen, and this ATM happen when you take a new ATM card from your bank. After that, you will get this phone number. Right, right. This call. Just little bit in Bengali. Could you please repeat once? Just few lines, briefly. হ্যাঁ, এই ফিশিং, এই ধরনের স্ক্যামে কি হয়, আমরা যখনই এটিএম এটাকে কার্ডটা, বলে ফিশিং। হ্যাঁ ফিশিং ফিশিং, স্ক্যাম। সেটা কি? ফিশিং স্ক্যাম, এটাতে কি হয়, ব্যাংকে আমি হয়তো আমার অ্যাকাউন্টের জন্য একটা এটিএম জেনারেট করলাম, রিকোয়েস্ট করলাম, ব্যাংক আমাকে এটিএম কার্ড দিল, ব্যাংক, আমার তার সাথে কিছু ব্যাংক ডিটেলস আছে। তো তার কয়েকদিন পরেই ওরা একটা ফোন করে জানতে চায় এটিএম কার্ডের নাম্বার, এটিএম কার্ডের পিন নাম্বার, এবার আপনি কি কোনো ক্রেডিট কার্ড ইউজ করছেন কিনা সেই ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার, ফোন নাম্বার বা ইমেল আইডি, এইগুলো ওরা জানতে চায়, ভীষণ ব্যক্তিগত যে ইনফরমেশন সেগুলো জানতে চায়, ভীষণ ট্রিক করে জানতে চায়। তো আমাদের ওদের কথাতে আহ মাথা ঘুরে গেলে হবে না, মানে ওদের এক্স্যাক্টলি, কথাতে সম্মতি দিলে হবে না, আমাদের বুঝে নিতে হবে যে ওরা অ্যাকচুয়ালি, এরা স্ক্যামাররাই ফোন করে এসব এক্স্যাক্টলি। জানতে চাইছে। না হলে কেউ পার্সোনাল এই পিন এই নাম্বার এন্ড ইউ নো দেবে না একদম। চাইবে না। এবং এক্স্যাক্টলি। এবং একবার যদি তারা এটিএম কার্ডের নাম্বারটাও বলে দেয়, এবং ওরা এই ইনফরমেশন গুলো পাওয়ার জন্য অন্য একটা রকম রাস্তা ওরা খুলে রাখে, যেটা হচ্ছে যে ফ্রড ইমেল আইডি খুলে রাখে, ফ্রড ওয়েবসাইট খুলে রাখে, যেটা থেকে ওরা সবসময় চেষ্টা করে এই ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করতে, বা ইনফরমেশন গুলো পেয়ে গেলে কি করে ব্যাংকের সাথে লিংক করে ওই টাকাটা ওরা তুলে নিতে পারে। So, also when we are doing online shopping, you will see there are some apps, online shopping apps, they will send you messages that we do not ask for, like clicking on the link or your personal data or your ATM number or your PIN code. We never ask for this. So imagine the way the fraud cases are increasing day by day. তো ওরাও আমাদের অ্যালার্ট করে দেয় অনলাইন শপিং যখন করি, তো ওরা আমাকে অ্যালার্ট করে দিচ্ছে যে আমাদের তরফ থেকে এরকম কোনো লিংকের ক্লিক করো, এরকম মেসেজ আসে না, প্লিজ সাবধান। সো উই হ্যাভ টু বি এক্সট্রিমলি অ্যালার্ট and understand that we should not give anyone our personal data. It's very your personal thing, no, your pin code and all these numbers.
Moving to the next point, Shomendo. So the next kind of scam that we are going to talking about, that is fake loan apps. So what are these fake loan apps? Mostly these loan apps are controlled from Chinese hackers. Those are sitting in China. So what they do, they hire some people in India, and they create fake apps. And we know that in our society, everyone needs money to fulfill their needs. That can be anything. And these apps are ready to give you loans without KYC. So before all going to all of this, so let me tell you one thing, that without KYC loan, uh, these are just fake, because without KYC there is nothing called loan. Because when someone is giving you loan, not only bank, if some person is lending you money, they will get information about you, and they will make sure that you are enough capable to repay their money. But here what happens, that if you are in hurry and in need of sudden money, and these loans are ready to give you money, they will just take your bank account details and your PAN card and all the details like PAN card, Aadhaar card, or passport, this kind of things. So all your personal details, and in exchange they will send money to your bank account directly. So you will think that, oh, it's great, there's no hassle for getting a loan. Just they took my information, they send me money. But what happened? They charge crazy interest. These kind of things have happened. For example, like suppose someone has been lended 10,000 rupees, and after 1 month, the person is charged 22,000 rupees. So it's like 120% interest. So that is just crazy. And in 1 month, not yearly. So the thing is, this kind of interest they charge, and when you tell them or contact them that you cannot pay this much, so this is crazy amount of interest, this is illegal and all. So what they do, they also one thing, that they also take all of information from your phone. That whenever you see that whenever we use any app, the app asks for permission, that permission for gallery, permission for camera, mic, etc. So that's how they take permission of from all the apps in your phone, and they take permission of your gallery also. So what they do, they take all your images that you have captured in your gallery and all your personal information, and they also got your contacts. So they start blackmailing you, that if you don't pay them the money, they have all of your contacts, so they Right. will black you, send back wrong messages in their contact in your name, and they will also use your image, distort the image, this kind of thing. So the thing Right. is, uh, like you will be caught in a very deadly situation there, because like as we say that if you don't listen to them, it's also danger, and if you listen to them, it's also huge loss. uh, Right. Impossible to pay that much of money. And sometimes this thing also has also have seen that you repay the whole amount, still they are not done. They will extra charge you extra, because like blackmail is like a weapon. Like they will start blackmailing you, if you don't pay money, we will blackmail you. So the thing is, and what happened, that I think last month or 2 months back, one girl committed suicide because of the scam. Okay. Okay. And nowadays, what's happening, that police is arresting people who are related to this scam, sitting in India, because all the like heads of this scam, they are sitting in China, and they have hired people in India, and these people are doing this kind of scam. So the thing is, to stay safe from this scam, what you can do, that yeah, money is very much important. It is required, and you can be in a need of sudden money, but don't fall in these kind of traps. So if you have urgent requirement of money, you can go to a proper bank, or you can go to
your friends and family, ask for help like that. Also, I'm not saying that every app is wrong. So whenever you want to take loan from an app, uh, go to the RBI website and check that is that app or the NBFC. NBFC means non-banking financial corporation. So that NBFC is registered in RBI or not. If the bank or the NBFC is not registered, then you cannot trust them, because we know that once upon a time there was cheat funds, that you give money and they will double it in 6 months and like that. These cheat funds were not RBI registered. So many people got scammed there. So that was a kind of offline scam. But nowadays these app scams are happening. So if always whenever you are going for online loan and all, so and also nowadays buy now pay later cards are getting pretty famous. So this kind of thing. So always check that if it's RBI registered or not, authorized by RBI or not. So this is very important. And the last thing I want to say, that money is not that easy thing that someone will give you without KYC and all, and nothing is called free. If someone is giving you for something or money for free, then you are the product. So always be aware of that. Right. Very solid information coming up. Uh, Please, could you repeat some of the important points in Bangla briefly? Sure. তো এই স্ক্যামটা কিভাবে হয়? এই স্ক্যামটা হচ্ছে যে ধরুন আপনার কখনো খুবই টাকার প্রয়োজন এবং কিছু অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপগুলোকে ডাউনলোড করলে সেই অ্যাপগুলো থেকে আপনাকে লোন প্রোভাইড করা হয়, এবং এই অ্যাপগুলো আপনাকে এতই সহজে লোন দেবে, যেমন উদাহরণে শুধু তারা আপনার কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশন চাইবে, যেমন আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদি, আর আপনার ব্যাংক ডিটেলস চাইবে। আর তার সাথে আপনার ফোনের সমস্ত অ্যাপের পারমিশন চাইবে। যেমন আপনি কোনো অ্যাপ যখন ডাউনলোড করেন, তো সেই অ্যাপ আপনার থেকে আপনার কন্ট্যাক্টস এর পারমিশন চায়, কোনো অ্যাপ গ্যালারির পারমিশন চায়, ক্যামেরার পারমিশন চায়, সেরকমই পারমিশন চাইবে, সব সব অ্যাপের পারমিশন চাইবে। তাতে কি হয়, আপনার ফোনে যত পার্সোনাল ডিটেলস আছে, যত ছবি আছে, যত কন্ট্যাক্টস আছে, যা আছে সব তাদের কাছে চলে যাচ্ছে, কারণ তারা তার অ্যাক্সেস পেয়ে গেছে। এবং আপনার তার বদলে তারা কি করবে, আপনাকে লোন দিয়ে দেবে ব্যাংকে। কিভাবে লোন দেবে? আপনি যেহেতু ব্যাংকের ডিটেলস তাদের দিয়েছেন, তারা ডাইরেক্ট আপনার ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এবং স্ক্যামটা কখন হয়, ধরুন এই টাকাটা পাঠানোর 10 দিন পর কি 1 মাস পর তারা এই টাকাটা ফেরত চাইবে, এবং খুবই উঁচু ইন্টারেস্ট রেটের সাথে। যেমন ধরুন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট 6%, 8%, 10% ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু এদের কাছে ইন্টারেস্ট রেট হয়ে যাবে 100%, 200% এরকম। ধরুন আপনি 10,000 টাকা লোন নিয়েছেন, তার বদলে এরা আপনার থেকে 25,000 টাকা চাইছে। তো এই ক্ষেত্রে যখন আপনি টাকাটা দিতে পারবেন না, তখন আপনাকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু হবে। যেমন ধরুন কিভাবে ব্ল্যাকমেল হবে, কারণ আপনার সমস্ত পার্সোনাল ইনফরমেশন ফোনের তো ওরা অলরেডি নিয়েই নিয়েছে, তো সেইটা নিয়ে আপনাদেরকে ব্ল্যাকমেল করা হবে। রিসেন্টলি কিছু ঘটনা ঘটেছে যে এরকম ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে কি কয়েকজনকে, এবং একজন মহিলা সুইসাইডও করেছেন এইটার জন্য। তো এখন ইন্ডিয়ান পুলিশ এই ধরনের স্ক্যামারদের ধরছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। আর এই স্ক্যামটা মেনলি অপারেট হয় চায়না থেকে। তো এই যত স্ক্যাম হচ্ছে, এর টাকা মানি লন্ডারিং হয়ে চায়নার সেসব স্ক্যামারের কাছে চলে যাচ্ছে। তো এইটা থেকে বাঁচতে আমাদের মেনলি যেটা করতে হবে, যে যখন আপনি কোনো অ্যাপ থেকে বা কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে লোন নিতে চান, আগে চেক করে নেবেন সেই অ্যাপ বা ইনস্টিটিউশনটা সেবি আরবিআই এর দ্বারা অথরাইজড নাকি। কারণ কোনো অ্যাপ যদি আরবিআই দ্বারা অথরাইজড না হয়ে আপনাকে এভাবে লোন দেয়, তো সেটা ইললিগাল। তো প্রথমে চেক করবেন আরবিআই দ্বারা এটা অথরাইজড নাকি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যখনই আপনাকে কেউ লোন দেবে, সমস্ত কিছু পেপার ওয়ার্ক এবং টার্মস এন্ড কন্ডিশন চেক করে নেবে। কারণ টাকা লোন দেওয়াটা অতটা সহজ নয়। যদি এত সহজে আপনাকে কেউ কিছু লোন দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই জানবেন এর পেছনে কোনো স্ক্যাম আছে। তো এটাই ব্যাপার। Exactly, exactly. So, moving on to Mrs. Patra. Yes. Another scam is fake call center. From there, so many times call comes, and sometimes they say that your number, your mobile number has won the first prize,
and this type of call comes to me. Then I told him that from where have you got my mobile number? That no, I have taken some numbers and does the lottery, and your number secured the first prize, and you will get mixie, pressure cooker, so many things, and you can avail a travel tour also for two Yes, yes, 3 days. exactly. That was the girl. She's telling, I am hearing. At last, see, ma'am, when will you come? You have to come at Jadavpur. This addresses. So I told that I can't want that prices. I am unable to go there. Then and then she stopped the phone. Yes, And yes. the thing what you have told at first, the electricity bill set comes that your electricity would cut you because your bill is pending. And I am coming from Shibpur. Near Shibpur Thana, there is a board, and they are aware that don't believe in fake calls about electricity bills. Yes, Never, yes, never click on in that. And so many yes. calls different time comes. And another thing is, one day one call has come, video call. I can't understand. I think who has called, but number is not saved. Then and then Ranjana told me, why are you Receiving the call. called? Why are you calling? I'm like, I can't understand. Never received. So then cut. Ah, And that yes. number for 3 or 4 times that done. Then block the number. And when Mm. they call, it's a spam call, spam Spam call, call. yeah. Is Yes, yes. Right, right. and So, eight, that yeah. is romance call for actor. Mm. So many times it comes. If you come for romance and you can act in the cinema or serial, Means romance. romance calls also comes. If you wish to act, you can act in this cinema and Yes. serial. ওকে ওকে সো হিয়ার আমরা এটা দেখছি যে ইলেকট্রিসিটি বিল আপনার মানে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন কেটে দেওয়া হবে লিংকে ক্লিক করুন এরকম করা যাবে না আমাদের আর অনেক সময় আমাদের কল আসছে যে আপনি অমুক জায়গায় বেড়াতে যেতে পারবেন গোয়াতে হ্যাঁ, ফ্রি then হলিডে এই প্রেসার কুকার মিক্সার গ্রাইন্ডার এটা ওটা সব ফ্রিতে প্রচুর প্রচুর সেই রকম এটাও অনেক সময় একটা জাল হতে পারে যেখানে আমাদের পা দেওয়া ঠিক না উই শুডন্ট বি ট্র্যাপড ইন সাচ কবওয়েবস ওকে মুভিং অন টু রঞ্জনা নেক্সট There is another kind of scam that is called a charity scam. And in this kind of scam, what happened that some organization, some people called us that they are saying that suppose I am calling from this organization, I am belonging from this organization, we are going to execute some noble work. Please, if you want, you can provide your money, something else. This happened. So some people just forget all of things and they just thought that oh some noble work, they just provide the money, some Yes. bank transfer Hmm. without getting any receipt. That is actually the wrong, and obviously this is illegal. You are providing money but you don't have the proper receipt and proper Yeah. paper. So for that reason, we can do one thing. Before sending or before giving them money, we should check the details of that particular organization. Does that organization exist or not? We should check first. Then Right. we can for information we can call that particular uh, organization for Center. taking Yeah. some Hmm. information. Are you going to do something this kind of work? If they are saying yes, then you can give some money, and Right. obviously try and always demand a receipt against Yeah. the money. Absolutely. So verify before stepping into this.
So this charity scam is another massive scam. Like I myself have been through this once very recently, but luckily I've not been trapped here. I understood their game plan. So what happened was that there was a lady who said that there are some abnormal children, handicapped children, and they suffer from chronic diseases. Please give us some money as you wish. So I thought, oh, this is a very noble cause. Poor children, they're so sick. Let me just give something. So I gave a 100 rupee note, and this lady did not give a receipt. When I asked for a receipt, she very reluctantly gave it, but she wrote 50 rupees. And when I said, but I have paid 100, she said, no, I haven't received a 100 rupee note yet. And she was refusing to agree, and she was showing her bag, and she did not pick up that 100 rupee note. So I picked it up from her. I asked her, just show it to me. I'll show you the note I gave you. And then I picked it from her bag and I showed it. This is the note I just gave you. So this way what they're doing is they are collecting more money. They are giving say 50 rupees to the NGO, and the remaining amount they are putting in their personal pockets. So it's very, very, very dangerous, because as humans, as good people, you feel very emotional. So and you feel, oh, it's a noble cause, without thinking much we go ahead and we try to help. একটা ভালো কজ দেখে যে ঠিক আছে অসুস্থ দুস্থ বাচ্চাদের জন্য চলো কিছু একটা করি, যতটুকু যা পসিবল, যে যে অ্যামাউন্ট হোয়াট এভার কিছু। কিন্তু এই ইমোশনাল যে আমাদের যে ইমোশনসটাকে নিয়েও কিন্তু স্ক্যামার্সরা ভালো গেম খেলে। দিয়ে তার ফলে কি হচ্ছে, যে আপনি দিচ্ছেন সাপোজ 500 টাকা কি 100 টাকা, আপনাকে বিল তো রিসিট তো দিচ্ছে না। আবার দিলেও আপনি দেখেন, আপনি অনেক সময় আমরা দেখিও না, চলো দিল নিয়ে নিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কেউ যদি 500 দেয় তাকে রিসিটে দিল 300 টাকা সে দিয়েছে, কি 400, 100 জায়গায় 50 কি 10 টাকা, বাকিটা সে নিজের পকেটে রাখছে। যে অ্যাকচুয়াল এনজিওর ওনার বা যে মেন অথরিটি, তাদের কাছে পুরো অ্যামাউন্টটা পৌঁছচ্ছে না। আবার হোয়াট রঞ্জনা ইউ সেড, সামটাইমস সাচ এনজিওস মে নট এক্সিস্ট। এরমও হতে পারে এই নামে কোনো এনজিওই নেই, এটা একটা বিজনেস গেম। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি 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 কেয়ারফুল। ওকে, এনি আদার স্ক্যাম, সোমেন্দ্র? There are so many, my god. Another very popular kind of scam is happens with UPI users like Google Pay, Phone Pay, and all. So some people, random person will call you, and they can say that they are in hurry. And the most common is that I am from army, or I serve in armed forces. I'm a colonel, or I'm a captain of. They will say a random fake name, and they Yeah. have ready-made IDs and all. So they will send this, and they will tell you that they want to buy your product. Sometimes it happens that when you are running a business or you are selling something, Sometimes. they usually businessmen and people selling their products in online reselling platforms, in this platform. So from there, they will get the number, and they will call you that yeah, they serve in armed force and they want to buy this, and they want to immediately do the payment, because after 20 minutes they have a flight to catch for Kashmir and they won't get Ha. network there. So they want to pay right now, and you will be very much happy that yeah, I'm getting payment right now, so I'm getting money. So what happens? So you get excited about that you are getting paid before giving the product or service. Then you usually agree, and they will send you a QR code to scan, and that if you scan that, you will receive the payment. But the thing is, you that time you forget, and many people that know how to use UPI apps, then they also forget that scanning QR is only when you are paying someone, not receiving. Because when you are receiving, the other person have to scan. The person is paying you. So that time they forget that thing. And some people, they don't know, they are not very friendly with the UPI app. So this scam happens with them. So you scan the QR, and the option for payment is there. You give your UPI pin, and payment is done. The uh, amount vanished from your bank account. So the thing is, uh, whenever this kind of thing happens, always know that
you are scanning the QR code is only when you are paying, not you are receiving. If you are receiving money, you give the information to the person, other person, your QR scanner or your UPI ID or your phone number. The person will scan or give the UPI ID to send you amount. When you are paying, then you only scan the QR code. So these things you have to know, Right. because uh, the main thing is that you cannot stop the scammers, but you can be aware by yourself. Right. So that is what I'm focusing on, because See, all the things that we have many a times people are scared of online payment and online, they're running away from this. They say it's very dangerous. But the thing is, if you develop your knowledge on how to operate these things, and if you are careful, then you will be saved. But it is risky only because, you can be easily tricked. But if you equip yourself not to be tricked, then you are safe. তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সমস্ত মানুষেরা ইউপিআই অ্যাপ ব্যবহার করে, যেমন গুগল পে, ফোন পে, পেটিএম, তো তাদের কাছে এই ধরনের তাদের সাথে স্ক্যাম হয় যে তাদেরকে একটা ফোন আসবে এবং বলা হবে যে তারা তাদের থেকে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কিনতে চায় এবং তারা এক্ষুনি পেমেন্ট করতে চায়। এবং এটা খুব সম্ভবত হবে যে একজন ফোন করে বলবে যে আমি একজন আর্মড ফোর্সেস এর পার্সোনাল, বা আমি আর্মিতে সার্ভ করি, তো আর্মিতে সার্ভ আমি করি, এটা জয় আপনার হিন্দ বলবে। থেকে আমি এটা ইমোশনাল গেম কিনতে চাই খেলবে। আপনার থেকে। হুম। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আর্মির মানুষদের প্রতি আমাদের দেশে একটু রেসপেক্ট সফট আছে কর্নার, সবারই। হ্যাঁ, তো অবভিয়াসলি। সেইখানে সফট কর্নারটার জন্য আমরা ভেবে ফেলবো যে হ্যাঁ তারা সত্যি, এবং তারা আপনাকে জলদি করতে বলবে, মানে আপনাকে এরকম বলবে যে আমি 10 মিনিট পরে কাশ্মীর চলে যাচ্ছি, তো আমার আর টাইম নেই, আমি নেটওয়ার্ক পাবো না, তো এক্ষুনি করুন। তো সেই তাড়াহুড়োতে আপনি কি করবেন, ওনারা আপনাকে একটা কিউআর কোড পাঠাবে, তো এবং বলবে এটা স্ক্যান করুন। আপনি যেই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে আপনার ইউপিআই পিন দেবেন, তো যত টাকার প্রোডাক্ট, ধরুন 20,000 টাকা, তো সেই 20,000 টাকা সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে যাবে। তো এই ব্যাপারে আপনাকে নিজেকে সতর্ক থাকতে হবে। কিভাবে? যে আপনাকে জানতে হবে যে আপনি যখন পেমেন্ট রিসিভ করছেন, আপনাকে কোনো কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে না। আপনাকে এইটা জেনে রাখতে হবে যে যখন আপনি কাউকে টাকা পাঠাচ্ছেন, তখন আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করবেন। কিন্তু আপনি যখন টাকা রিসিভ করছেন, তখন আপনি কোনো কিউআর কোড বা কিছু স্ক্যান করবেন না। কারণ তখন যে পাঠাচ্ছে তাকে স্ক্যান করতে হবে। তো এই কিউআর কোড স্ক্যান করা, ইউপিআই আইডি দেওয়া বা ফোন নাম্বার থেকে পেমেন্ট করা, যখন আপনি করছেন, আপনাকে আপনার ইনফরমেশনটা তাকে দিতে হবে, ইউপিআই অ্যাপের ইনফরমেশন সেন্ড করবে, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আর এই ধরনের জালিয়াতি থেকে এইভাবেই বাঁচবেন। যখনই আপনাকে এরকম ফোন আসবে, আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে আপনাকে কিউআর কোড স্ক্যান করতে বলা হচ্ছে, মানে আপনাকে পেমেন্ট করতে বলা হচ্ছে, আপনার থেকে আপনার কাছে পেমেন্ট আসবেন। তো এইগুলো জেনে রাখা দরকার। Right, right. So let's now conclude this. This topic is so vast, and there are so many more points and so many other types of scams. So if you are interested, then you can comment it to us, and we will make further more videos, more such videos. But as of now, we will pack up the class for now. So would you like to conclude this discussion, Shomendo? The conclusion is, whenever these kind of scams are happening to you, one thing you can do, that you cannot stop the scammers, so that's not your hand, but what's in your hand, that being aware and making people aware. So if you are watching this video and all the information you got from this video, you can share with your friends and family, so they can be aware too. Because Right. we all work very hard to earn money, and that money belongs to us. And if some people are scamming us and stealing the money, which is illegally also not ethically right. So the thing is, we we will not be scammed, and we will not uh, let them scam other people also. So the thing is, we should make the society aware of this and share this information with others. And also, you can search on Google and get information online to how to avoid Right. these scams, how to be safe
from Yes. Yes. scammers and data security, because Yeah. this is very much important about your personal life also. So if these kind of things are happening and you are see happening with someone else, so you should not avoid. You should take Right. your steps and you should be aware of this. Absolutely. So if scammers are smart, we need to be smarter. Scammers will be there, but what we can do is we can save ourselves from these cheaters and frauds. Okay, so don't be scared. ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। সতর্ক থাকবো, সাবধান থাকবো, স্মার্টার ও মানে ওরা যত চালাকি করছে তার থেকে বেশি আমাদেরকেও বুদ্ধিমান হতে হবে এবং ওদের হাত থেকে আমরা ডেফিনেটলি বাঁচবো। ওকে, অন দিস নোট we will wrap up our class for today. See you soon next day.